Okay, Bismillahirrahmanirrahim. We start our lecture today for mathematical induction. Basically, for the mathematical induction is a technique to prove a statement. To prove a statement, a formula or theorem, it is true for every natural number. And then step two is the inductive step that proves that if the statement is true for the n iteration or number n, then it's true for n plus 1 iteration. Okay, we want to prove we have three steps here. Okay, we have three steps. Number one, to prove the statement. Number two is to inductive step to prove that if statement is true for the n iteration. Okay, and then number three is also true for n plus 1. Okay, this one n. Ni number 3 lah. N plus 1. Number 2 is n lah. Later we see this one. Okay, to prove the segment, n is equivalent to 0. Okay, uh, n equal to 1 lah. Later we prove this one. Okay, and then n equivalent to k is the inductive step. And then to recall back, we want to prove that for the iteration, define for the iteration process, you want to prove it is true. Okay, basically what is induction? This one is to recall back. It's a method of proof. It's technique of proof. It does not generate the answer. It only can prove. Okay, can prove. They consists of three parts or three basic elements. Firstly, is we name it as a base case. So it is true for one element. Okay. For example, n equivalent to 1. Then after you using the formula, you can equate this one is equivalent to 1. 1 equivalent to 1. And then number 2 is inductive hypothesis that assume that it is true for any given element. It must be clearly labeled. Later we discuss about this. And then number 3, show that if true for the next highest element, inductive step. This one for the iteration. For example, if you go for the dominoes, here is dominoes, you can see the domino effects. Okay, for example, we have induction. Show that n is less than 2 power of n for all positive integers n. And then let Pn be the proposition n is less than 2 power of n. And then for the base case, show that P1 is true. Okay, and then we replace the P1, and then we can find out 1 is less than 2 power of 1 is 1, 2 power of 1 is 2, is equal to 2. Okay, and then inductive step is the second step. It is true when the Pn plus 1 is true. Okay, and then we replace the values, and then we can see that if n less than 2 power of n, then n plus 1 is less than 2 power of n plus 1. Okay, conclusion, then Pn must be true for any given positive integers. Okay, okay, end of proof lah. Okay, if you don't see that clearly for the example, we go for another example lah. Okay, this one is induction example. Show that the sum of the first n odd integer is n power of 2 lah. For example, if we have n equivalent to 5, we can find out 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 is equivalent to 25, is equivalent to 5 power of 2. And then this one is the sum of. Sum of. We can formulate the formula. This one we have learned in last 2 weeks. 2 weeks ago before the midterm break. Okay, this is the total. Total of n. Okay, is equivalent to n power of 2. So
So we show it that total sum of I equivalent to 1 2i minus 1 is equivalent to P1 is 1 equivalent to 1. So we just replace the total sum 2i minus 1 is equivalent to 1. Digantikan nilai ni. Okay, boleh boleh faham Nabila boleh ke? Okay, kita gantikan je nilai dia. Yang ni daripada formula ni kita akan dapati 2i minus 1 lah. Kalau kita ganti kat sini 1, dia akan jadi 3 lah. Dia akan start daripada 1 lah. Okay, kemudian induction example is another example. Sum of the first n odd integer is n power 2 lah. Okay, and then basic case, kita nak provekan dia P1 is true for n equivalent to 1 lah. So, kita buat formula term, yang ni nama dia term formula kita dah belajar dulu. Dia ada n, dia ada I sama dengan 1 lah. Jadi bila dia masukkan formula ni 2i minus 1, kita replace, kita gantikan dia akan jadi n power of 2 lah. Sebab kalau kita tengok dia punya list kat sini ada 1, 3, 5, 7, kemudian kita ada 2n tolak 1 lah. Okay, kemudian bila kita ganti untuk base case ni, kita akan dapati bahawa 1 adalah sama dengan 1 adalah benar lah ataupun true lah. Kalau odd integer 1, 2, 3, 4, kita akan jadi 1, 3, 5, 7 lah bila kita gantikan dengan n iteration. Okay, and then for the inductive hypothesis, we assume for k. For k, we assume that pk is true or that total sum of k based on the term formula 2i minus 1 is equivalent to k power of 2 lah. Jadi n ni kita replacekan dengan k lah. Yang ni pun sama juga, kita replacekan dengan k. Note we don't know yet if it is true or not. Kita tak tahu lagi untuk step yang kedua ni sama ada dia betul atau salah. Dan step yang ketiga bahawa kita buktikan dia nilai dia sama lah. Show that the true for k plus 1 ni. Yang ni step kedua dia n equivalent to k je. Yang tadi yang saya dah tunjuk. Yang step ketiga n sama dengan k tambah 1 lah. Yang ni kita nak provekan untuk proses iteration yang berikutnya. Yang ni kita dah, mula-mula kita dah, yang pertama ni kita dah buktikan dia benar, true. We have proof this one is true. Okay, so this one is we continue, assume true. And then after that, we go for the induction step, show true for the next iteration. So we want to show that total sum of k plus 1, 2i minus 1 is equivalent to k plus 1 power of 2 lah. Because we replace the n. Kita gantikan nilai n tu dengan k tambah 1 lah untuk proses pengulangan yang seterusnya. Jadi bila kita gantikan tu, yang ni formula lah. Kita tengok formula, kita gantikan formula lah. Bila kita ada, when we have the total sum of 5, I equal to 1, kita akan ada AI, A1, A2, A3 sampai A5 lah. Sebab dia punya maksimum dia adalah 5 yang ni. Maksimum dia adalah 5. Kemudian K plus 1, total sum of 2I minus 1 is AK. Kita nak gantikan dengan nilai AK. Maksudnya yang ni 2i minus 1 plus AK plus 1 lah. Kita nak gantikan dia. Jadi yang ni untuk nilai K. Okay. Dan AK plus 1. Yang ni lah AK plus 1. Total sum of 2i AK plus 1. Yang ni is equivalent to 2i minus 1. Okay. 2i minus 1. Jadi
yang kat sini kita akan dapati bahawa k plus 1 to I minus 1 is equivalent to yang ni lah. List yang ni kita tambahkan dengan yang ni lah. AK plus 1. Kita akan dapati bahawa AK plus 1 equivalent to 2K plus 1 lah. So, untuk yang seterusnya, kita gantikan nilai total sum of 6 ni. AI is equivalent to total sum of AI plus A6 lah. A6 ni yang K plus 1 lah. Nanti kalau tak faham, saya akan tunjukkan example yang seterusnya lah. So, for the induction example next is to recall back the induction hypothesis for N. We have AK and AK plus 1. Ini untuk nilai N, ini untuk nilai N plus 1. Kita gantikan dengan nilai K. So, for the proof of induction step, ni kita nak buktikan dia untuk iteration N plus 1 ataupun K plus 1. Kita akan dapati bahawa total sum of 2I minus 1 is equivalent to N plus 1 lah. Yang ni syarat yang mula-mula sekali. Okay. For N power of 2. This one is the earliest condition. So we can prove this one. Okay, this one is total sum of 2I minus 1 is K power of 2. Yang ni kita akan replacekan dengan ini. Lepas tu 2I minus 1 is kita buat AK plus 1 plus total sum of I1 to I minus 1 plus yang ni lah. Okay, induction hypothesis yang ni. Kita gantikan dia nilai K ni. So, bila kita gantikan nilai K tu, kita akan dapati 2K plus 1. Yang ni. Minus 1 plus K power of 2 lah. Ni kita replace yang ni tadi. Kita dah buat representative dia. So, total semua sekali, kita akan dapati bahawa K power of 2 plus 2K plus 1 is equivalent to K power of 2 plus 2K plus 1. So, we can prove this one is true. Okay, kalau tak faham lagi, what we did was we show base case, okay, for the first one, and then for the inductive step. Okay, and then it is true for all possible values of n lah. Okay, this one is in other words, we can show that P1 and for all k, Pk implies Pk plus 1 is implied for all n, Pn. Okay, the idea behind the inductive proof, first we show or depict the base case, and then secondly show the inductive hypothesis, and then manipulate the inductive hypothesis so that you can substitute for the inductive hypothesis and show the inductive step. This one to recall. Kita recall balik yang step yang kedua tadi yang telah kita gantikan tadi lah. Okay, contoh lain yang ni basic. Basic kita ada 4 tambah 9 tambah 14 tambah 19 tambah 5n tolak 1 sama dengan n divide by 2, 3 plus 5n lah. Okay, jadi kalau kita gantikan basic n equivalent to 1, kita akan dapati 4 akan sama dengan 4, true lah. Okay, secondly, for inductive step, n equivalent to k, show true lah. So, we assume 4 plus 9 plus 14 plus 19 plus 5n is equivalent to 5n divided by 2, 3 plus 5n lah. Jadi yang ni semua bila kita gantikan dia dengan nilai k, k minus 1, k plus 2, 3 plus 5k. Lepas tu, after that, we show this one is for the k, we replace okay. K divided by 2 plus 5k plus 5k minus 1. Yang ni kita buat untuk yang ni. Okay, and then finally
We got 13k divided by 2 plus 5k power of 2 divided by 2 plus 4 lah. Same with this one. So we can prove this one is true. Boleh ke Syafi'i? Boleh ke? Ada soalan ke Syafi'i? Kalau tak ada, kita tengok contoh lain lah. Okay, another example contoh lain yang saya boleh bagi. Okay, show, tunjukkan 1 plus 2 dot 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 and okay. So the basic step prove that P1 is true. So first step is prove P1 P1 is true. So we replace this one is as a Pn. Pn is equivalent to n. So 1 is equivalent to 1 plus 1 divided by 2 is 1 equivalent to 2 divided by 2 is equivalent to 1 lah. Boleh? Dia 1 sama dengan 1 lah. Untuk yang ni So, yang kedua nak buat apa? Yang kedua, assume step number 2. Kita assume PK is true. True. So, we want to prove PK plus 1 is true. Okay, for inductive hypothesis, one plus 2 plus 3 plus dot 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 k is equivalent to k plus 1 divide by 2 lah. Kita nak gantikan nilai tu. Okay, and then we must show 1 plus 2 plus 3 plus k plus k plus 1 is equivalent to k plus 1 k plus 2 divide by 2 lah. Boleh yang ni? Okay, yang ni kita nak gantikan dia untuk PK plus 1 is true.
Okay, ni step dia. So we have 1 plus 2 plus dot 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 k plus k plus 1 is equal to k plus 1 k plus 2 divided by 2 lah. So yang ni tadi kita ambil k k plus 1 plus 2k divided by 2. Okay. So kalau kita tengok kat sini, kita simplify dia. K plus 1 k plus 2 divided by 2 lah. Ni kita simplify same with k plus 1 k plus 2 divided by 2. So yang ni kita, so we can prove k plus 1 is true lah. Why? Because the value is same. Nilai dia sama. Okay, another example. Okay, this one is n power 2 plus n. Okay, we replace the Pn because we want to make the total sum. Okay, base case 1 and then inductive hypothesis is 2. Okay, n equivalent to k, and inductive step n is equivalent to k plus 1. Okay, so show that P1, we can show that 2 equivalent to 2. Inductive hypothesis, n power of 2 plus n is based on this one, even integers. So we replace with the k. Total sum of I to I is equivalent to 2 k power of 2 plus k lah. And inductive step, we recall back p k plus 1 is equivalent to k plus 1 plus k power of 2 plus k plus 1. This one we want to represent this one. Okay, n plus 1 lah. Sama. Sama dengan n, sama dengan k plus 1. So, recall our inductive. Okay, kita ada ni 2i is equivalent k plus 1 power 2 plus k. Lepas tu yang ni 2k plus 1 lah. Okay, 2k plus 1 is equivalent to k power of 2 plus k yang ni. Yang ni kita gantikan dia kat sini
untuk kita represent dia yang ni. Okay. And then kita dapat k power 2 plus 3k plus 2 is equivalent to k power 2 plus 3k plus 2 same. Okay. Yang ni adalah sama lah. So, we can assume this one is true. Okay. Boleh ke? Okay. Okay, this one is manipulate k plus 1 case to make a part of it and look like the k case. When we replace the part of the other side of the k case, okay, this one is k power of 2 plus k lah. Okay. And then third induction example we have here n plus 1 to n plus 1 divided by 6. Okay, based on 1 P1 lah ni, kita nak gantikan dia. Bila kita gantikan dengan ni, kita akan ada 1 sama dengan 1 lah. Jadi true lah. And then number 2 is inductive hypothesis. We assume PK is true. Dan kita gantikan nilai K tadi. N kita gantikan dengan nilai K. Jadi dia akan jadi K plus 1 to K plus 1 lah. So, inductive step yang seterusnya kita show kita show the representative kita recall balik tadi untuk k plus 1. So jadi kita akan ada k plus 1 plus k plus 2 to k plus 3 divided by 6 lah. So k plus 1 power of 2 yang ni kita nak ganti sama juga dengan yang tadi tu. Okay. Sama dengan juga dengan yang tadi 2k plus 1 2k plus 1 yang ni lah. Kita nak gantikan 2i ni. Kita nak ganti ni i nilai i tadi. Kita nak gantikan dia. So yang kat sini pun sama. Kita nak gantikan dia k plus 1 power of 2 plus yang ni tadi equivalent to k plus 1 k ni 2k plus 3 divided by 6. So yang ni tadi yang kita dah represent dia akan sama dengan k plus 1 to k plus 1 divided by 6 lah yang ni. So jadi kita akan darab 6 kat sini sebab kita nak bawa 6 dan last sekali kita akan dapat sama lah. Okay, so third induction again. It is true or wrong. Okay, for this one. We have n I power 2. I start from I equivalent to 1 lah. Okay, n plus 1 to n plus 2 divided by 6 lah. So for the first base case is wrong lah because 1 is not equivalent to 7 divided by 6. But let's continue anyway lah. We want to see if either the proof for the inductive step for n and n plus 1 is true or not. So we assume k, kita gantikan dengan nilai n tadi tu, k plus 1 to k plus 2 divided by 6 lah. Okay, so yang ni pula kita gantikan dengan k plus 1 n equivalent k plus 1. Kita gantikan dia. Show that the pk is true. So kita buat ni yang ni tadi. So kita masukkan dalam dia punya ni k plus 1 I power of 2 yang ni I power of 2. So bila kita gantikan bila base case wrong, kita akan dapati bahawa inductive step also wrong lah because this one is not the same. 14k 16k tak sama. Okay, this one is fourth induction example. Okay, this one exercise lah. N greater than 1 and then prove non-integer negative integer. Ini pun sama juga. Kita akan dapati bahawa induktif dia akan 1.
Lepas tu kita assume, okay, PK. Lepas tu for the inductive, uh, kita akan dapati bahawa true lah. Dua-dua ni sebab I kita replace dengan K plus 1. Yang ni untuk I. Okay. Dan I yang ni replace dengan K plus 1 divide by 2 lah yang ni. Okay, so the answer is true lah because this one is the same with this one. Question 2 sama juga. Okay, this one is another example. N plus 1 divided by 2 lah. So we have here. We have sama je ni sum of n I equal to 1 is equivalent to n plus 1 divided by 2 lah. So kalau yang ni kita replace untuk base case ni kita replace lah. K plus 1 divided by 2. Okay, yang ni hypothesis dia n. Okay, n. Hypothesis dia I lah. Kat sini I. Okay, jadi kita replacekan n equivalent to K. Bila kita replacekan number 3, K plus 1, kita akan dapati bahawa dia punya nilai ni adalah sama lah. Okay, jadi this one is true lah. Okay, sama je kalau macam ni. 2n minus 1 is equivalent to n power of 2 lah. The basic is equivalent. Okay, this one is total out of n. Kita start I equal to 1. Then this one to n. Okay, so untuk kita recall balik. Step number 2 tu. Kita gantikan dengan 2K. Okay, so kita akan dapati kita replace nilai ni. So kita akan dapati nilai akhir dia K power 2 plus 2K. K power 2 plus 2K plus 1 sama nilai dia. Okay. Okay, this one nilai tadi contoh lain n plus 1 divided by 2. N equivalent to P1. Okay. So kita akan dapati yang ni ada true. Next, kita nak gantikan dia dengan K plus 1. So, K, kita akan gantikan dengan K plus 1. Okay, this one is K plus 1 plus divided by 2 plus K plus 1. Is equivalent to K plus 1, K plus 2. Yang ni contoh yang mula-mula tadi lah. So, kita akan dapati K power of 2 plus 3K plus 2 is true lah. Dan ni pun sama je nilai ni. So, we can prove this one is true lah. Okay. Dan ni pun sama juga. Kita ada total 3 sebab dia start daripada 3. Lepas tu dia punya maksimum dia n kat sini. Lepas tu ni 3n Bye. Okay. So kita replacekan dia nilai K pula. Okay. Okay. So bila kita replace K plus 1, kita akan gantikan dengan nilai K pula yang tadi. Okay, kita akan gantikan dengan K plus 1 pula.
So yang ni so bila kita gantikan 3K tadi kat sini, kita akan jadi 3K plus 1. Okay. Sebab ni kita nak gantikan dengan K plus 1 ni. Kita dah assume tadi, jadi ni 3K plus 1. So kita akan ada 3K plus 1 kat sini. Yang ni tadi kat sini is equivalent to 3K plus 1 power 2 K plus 2 divided by 2 lah. So kita akan ada last sekali jawapannya adalah 3K plus 1 K plus 2 divided by 2 is same with 3K plus 1 K plus 2 divided by 2 lah, sama. So we can prove this one is true. Okay, we can prove. Okay. Ada soalan lagi ke? Boleh ke? Okay, sekejap, saya bagi contoh lain. Okay, saya bagi satu lagi contoh. Banyak dah contoh saya bagi dekat 10 dah. Okay. Okay, proof that we have here, kalau contoh, kita ada total sum of n equivalent to 1, 2i minus I is equivalent to n power 2. So to prove, first step is to prove P1 is true. Okay. So we replace by P1. Okay. Okay, and then 2i and I equal to 1, 2i plus 1 is equivalent to 1 power 2 lah. Okay, 2 minus 1 is equivalent to 1. 1 equivalent to 1 lah. So we can say this one is true lah. Okay, next. To prove that P1 PK is true,
Okay, pk is true. So pk. So we replace pk is equivalent to sum of k equivalent to 1 2I minus 1 is equivalent to k power of 2. Then pk plus 1 is total sum of I equivalent to 1 k plus 1 2 I minus 1 is equivalent to k power of 1. So here k pk. Okay, so we have k. So k plus 1 I equal to 1 2I minus 1 is equal to k plus 1 k plus 1 because of k power of 2 lah. Kita dah gantikan dengan k plus 1 k plus 1 lah. Okay. So here 2I k plus 1 2I is 2 k plus 1 minus 1. Ini kita nak gantikan dia dengan uh, k plus k. Okay, here we have k plus 1 divided by k plus 1 is equivalent to k plus 1. Okay, clear? Okay, this one is so we can say that it's true for all natural number of n.